Adler. Why can I not hit you? That boy is thin. പോയിട്ട് റീലോഡ് പോലും ഇല്ല ഇതിന്റെ. Maybe? Never mind. Robin Hood didn't smoke my shit. This guy's been playing with this though. Crack, he's popping his bat. You cracked. Oh, let's go. There's like OT, and it's like win by 2, so it can go for a while if nobody's winning. Oh, 102. Another guy's at 70. Pure crack. Headbutt. Pretty good prize. I did steal a little two-piece there. A little two-piece chicken nugget. A little two-piece there. Went a little bit crazy on those boots. Two-piece there. Went a little bit crazy on those boots. Like the bow headshots is so I satisfying. kind of like the red dot. You know? Yeah, the red dot? I don't know. Yeah, I like the red dot. Usually I'm like on the 2x vibe, but I know I'm on the full edge. One over here. Yeah, I can prove it. Can they crack anybody? Don't push me. Oh, he's right there. ആ എബിലിറ്റി എടാ ചുമ്മാ നിക്കുമ്പോ PK is കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചുമ്മാ നിക്കുമ്പോ പറക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ എബിലിറ്റി. അത് പക്ഷെ സ്ട്രീമേഴ്സ് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സ്ലോയിലാ പറക്കുന്നതെന്ന്. ഇത് പൊളിയാണല്ലോ. Oh, my foot. Did we both hit him at the same time? Yeah, I headed him and then you just murdered him. ഇതിന്റെ ultimate ആണോ? Wingman PK legend is pushing. I'm going to die. Yep. Headed again. Give me one. Rogue! Get a jibby. I have 70. I'm coming, All I can Rogue. do. Shouldn't be telling you guys that. Whoa, fine, dude. Nice. Get that dude. That's a good try. Okay. And then I not have to give you. That boy is. You beat? You guys want to help me kill Robin Hood? No. Never mind. Robin Hood just smoked my shit. This guy's been playing with this He's popping his bat. Too, so I can go for a while if nobody's winning. അത് ഇവൻ എന്തോ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണോ? The Valken bags from just getting out of this. Crack it. One. Can they crack anybody? Don't push. He's right there. This PK is hitting. I died. He's insane. Shot me. എന്നാലും ഇത് നോക്ക് ചുമ്മാ Did we both hit him? കവർ Yeah, പോയിട്ട് hit him വേറെ and then സ്ഥലം you just പോവാൻ. murdered him. I just turned around and hit him with something. So heading again. Okay, I want him to win. Rogue! I am 70. I'm coming, All I Rogue. can do. Fine, dude. Shut up. Nice. Get that dude. That's a good try. That's a victory owl. Did you see us? We gotta jump down here.
It's fine, it's fine. Good. We're behind you. We're behind you. We'll be there. ഓ 4-ാം തീയതി ഒന്ന് ആവട്ടെ. വാങ്ങണോ? തീർക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ പോലെ? ഞാൻ I find him top's kind of weak. I find crap. Trying to push him on the right. വിൻഡോയിൽ നെറ്റ് ശരിയായിക്കോട്ടോ. Headshot, lifeline, and one health. This guy's low. He's gonna push him down. Lifeline or ഞാൻ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് റീചാർജ് ചെയ്ത് ഞാൻ എത്ര രൂപ പോയ. oh, last guy is like half shield. അതായത് ചുമ്മാ വലിച്ചു വിടുക. എത്ര സമയമൊന്നും ഇല്ല. എന്നാ റിപ്പീറ്റർ പോലെ ആക്കിയാ പോരെ. ഇതിപ്പോ റിപ്പീറ്റർ വെറുതെ ആയി. റിപ്പീറ്റർ പോലെ ആക്കുവാണെ റീലോഡിംഗ് ടൈം ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. പണവും പ്രതാപവും എന്തിനാ പുട്ടുണ്ടല്ലോ പുട്ട്. നീ 200 ലെവലായോ? കളിക്കാറ് നിന്റെ പിറ്റത്ത് കളിക്കാൻ സുഖമാണ്. വേറെ മൂട മോണിറ്റർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. യാത്ര അറിയാൻ ഹാഷ്ടാഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. പേരിന്റെ അകത്ത് പേര് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാഷ്ടാഗ് ഒക്കെ ടൈറ്റില് വിഡ്ബോയിനെ എത്തി. വരുവാ. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വല്ലതും പോവാം. ഇവിടെ പിന്നെ എനിക്കുണ്ട് ടാക്കർ ലോസ് ഇല്ല. കൂടിയ
Watch my back, pal. Alternator here. Round 1. Beginning ring countdown. എനിക്ക് 400 win. ഞാനെന്ത് പോയി കാണിച്ചു. Kill leader appointed. ഇവിടെ ആളാണ്. Let's go this way. Careful, no kill leader. Watch my back, pals. There's a new kill leader out. Got a hop up here. Scanning the area. Half the squads remain. Fancy a stroll this way? Extended heavy mag here. Level 3. I could use that. പെട്രോബേയിലെ ബിഗ് ബാൻഡ് മാഗ് 16 ബുള്ളറ്റൊക്കെ. ലെവൽ 4 16 ആ 16 അതെ 15 അല്ലല്ല 12 അല്ല. Ring's far. And we've got about a minute. The next ring's quite a trek, and we're down to 45 seconds. ആയിരിക്കും. റാണ്ടൊന്നുമല്ലോ. ഓ 3v3 കളി. തേർഡ് പാർട്ടി ഇല്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടിക്കാൻ നീയല്ല ആദ്യം. The ring's closing and we ain't in it. I suggest we move. We're not inside of yet. Attention, the kill leader has been eliminated. ഏതാ പുതിയതുപോലെ Care package on high. Taylor, bless me with sight. ഇതൊന്നാല് ചാടിയടാ. Standard stock right here. Level 3. Spitfire here. എടുത്തോ വരുവാ. Hit standard stock right here. Level 3. ഇതാരും കാണാത്ത. ഞാൻ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റി. സെർവറല്ലേ ക്രാഷായി.
ഇതെല്ലാരും റാങ്ക് കളിക്കുമോ? അതെ, ഇതൊക്കെ എവിടെയാ? ഇവിടെ എപ്പോഴും ആള് വരുന്നു. Dropships arriving. ഇവിടെ അല്ലേ അത്? ഇവിടെയാ ഞാൻ ഒച്ച കേട്ടാ ശരിയായിരുന്നു. ഇവിടെ അപ്പുറത്തോടിയില്ല, അപ്പുറത്തോടിയില്ല. Unleashing my singularity. Shields recharging. Recharging my shields. അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട്. ഇതുവഴി വേണ്ട, ഇതുവഴി വേണ്ട. Recharging my shields. എടാ ഞാൻ അടിച്ചു. Now watch out, dears. Body nearby. Monster surroundings. Enemy rather close. അടുത്ത് പോയിട്ടാണ്. അതെങ്ങനെയാ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത്? എന്നാ അവന്മാരെടുത്തോട്ടെ. ഇവിടെ ഇല്ല. Round 2. Beginning ring countdown. നീ പൊക്കത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ? How about a wee pick me up? Replicator being ഉണ്ടോ? Blessings upon us. A replicator. എന്റെ ലൂട്ട് വല്ലതും ഉണ്ട്. എന്റെ 54 ഡാമേജ്. ഞാൻ അടിച്ചാടിയ മൊത്തം അവന് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ടും Here's a jump pad. റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിപ്പോവായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്ത്? Death box here. Bless me with sight. എനിക്ക് എന്തില്ല ആകാ കളി. One minute remains. The ring is Wide close. Very close. Bow. Another soft landing. എടുത്താണ്. Marking our surroundings. One is അത് ബാധിത. Taking a moment to recharge my shields. recharging my shield. Reloading. കവർ Down and alive.
മൊബൈൽ ഡേറ്റയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. അല്ല, ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. കഴിച്ചിട്ട ബിഗ് ബോയ് ആയിട്ട് വാലറിന്റെ ഡെത്ത് മാറ്റി. എന്തിയെ അവനെന്തി 43 മിനിറ്റ്സ്. ഓ ഡിസ്കോഡ് കാണിക്കുന്നതാണോ? കേറുക. ഉച്ചക്ക് വിളിച്ച പോലെ കേറിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നില്ലെങ്കിലോ? അതല്ല നീ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വെൻ OFC ആണ് ആരെ കിടക്കുക. ഫോർസ്റ്റാക്ക് ബാ, ഫോർസ്റ്റാക്ക് ബാ, വാണം ഫോർസ്റ്റാക്ക്. അതിന് കിടക്കണ്ട, ഇപ്പൊ നീ എന്നിട്ടില്ല കോൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നീ എന്നിട്ട് വാടാ എങ്ങ് പോണിങ്ങനെ എന്നാ സ്വഭാവം. വാ നീ മിഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണ്ട. ഉയ്യോ വാസു വിളിക്കുന്നു അവൻ പാവം ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെയാ. പാവം വിളിക്കുന്നു. നീ എത്ര നാൾ ജീവനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നീ വിളിക്കുന്നു വാസു. ഞാൻ വരുക. അടിപൊളി.
കരച്ചിൽ സൗണ്ട്. ആൽവിനും ഒപ്പിക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ അപ്പഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ബെഡൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം. ആൽവിൻ എന്തുവാ ഇവിടെ ഏതോ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് വാൻഡൽ സ്പ്രേ ഒക്കെ പെർഫെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യാ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ വർഷൻ മിസ്മാച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ. എനിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടും ബെഡ് വെച്ചിട്ടും വരാം. Hey everyone, and welcome to Skill Captain. This guide we'll be going over you don't just need natural talent or some insane aim or accuracy to make the Vandal work. And that's what we'll be breaking down in this guide, tips that you can actually incorporate into your game to start clicking heads with the Vandal and top fragging. Now, for our question of the day, do you think that Valorant should add a third rifle to the game? For example, something like an AUG. Or do you think that just having the Phantom and Vandal is all that is needed for this weapon type? If you do think they should add a third rifle, what do you think it should be like? And if you're against adding a third rifle, what would you add instead? Let us know in the comment section below, as we'd love to hear your thoughts. Alright, so jumping into our first tip with the Vandal, first things first, you need to understand the pros and cons of the Vandal, and that begins by understanding its stats when compared to the Phantom. One of the core strengths of the Vandal is that it has no damage drop-off, doing the same damage at all ranges. Compare this to the Phantom that starts doing less damage past 15 meters, at which point it no longer one-shot headshots. However, to compensate for this strength, the Vandal has a lower fire rate than the Phantom at 9.75 rounds a second. This is lowered to 8.775 when aiming down sights. Yeah, that's right, for those of you who don't know, aiming down sights does reduce your fire rate. So I'm sure many of you are thinking the same. For those of you who don't know, aiming down sights does reduce your fire rate. So I'm sure many of you are thinking the same thing. It's great seeing these numbers, but with the different fire rates, damage drop-offs at different ranges, and damage values to different body parts, how in the world are you supposed to know which weapon does more damage or is stronger? Well, this is where a value that's known as time to kill comes into play. Time to kill, or TTK for short, is the gold standard when it comes to time to supposed to know which weapon does more damage or is stronger. Short is the gold standard when it comes to evaluating the strength of a weapon in an FPS game. This is because it represents the time it will take you to kill an enemy. So the lower the time, the stronger the weapon, as you're killing opponents faster. And that's why we went the extra mile to calculate the time to kill for both the Vandal and the Phantom. So here's what you'll notice. For headshots for the Vandal, at all ranges, it's 0 seconds. This is just because it's a one-shot headshot. For the Phantom, it's also 0 seconds. It's a one-shot headshot within 15 meters, then becomes 0.09 at 15 to 30 and 30 to 50. Okay, so what this means is that in terms of headshots, both guns are equal at under 15 meters, but past that, the Vandal is better with a lower time to kill. Now, for body shots, you can see the Vandal's TTK is 0.31 seconds at all ranges, whereas the Phantom is 0.27 seconds at 15 meters, so faster and better than the Vandal, but then jumps to 0.36 seconds past 15 meters, so slower and worse. Essentially, all you need to know is that 15 meters and below, the Phantom is just objectively better than the Vandal. However, past 15 meters, the Vandal has the lower time to kill overall. This means you need to memorize that 15 meter mark. If you're 15 meters or closer, you're going to be at a disadvantage against Phantom users, so you want to look to play angles and positions that put you at 15 meters or further in your games. Now, don't get me wrong, sometimes you are forced into close range fights, but you should be aware of this general rule and trying to follow it as you play. And before we continue with our second Vandal tip, remember what you find here on our YouTube channel is just a taste of the hyper improvement system. But we also have players breaking down no risk with our rank. Alright, so if we look at the stats, the Vandal is kind of looking like it might just be better overall, but
numbers are not everything. In practice, the Vandal actually has a more difficult to control recoil and bullet spread. Let me show you what I mean. ഇതിന് എന്റെ പിങ് 99 ആർക്കാണ് Here, പെനാൽറ്റി I'm at around 20 meters. അസുവിന് പെനാൽറ്റി വേറെ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു അരമണിക്കൂറൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പീസ് ഓഫ് ഷിറ്റ് അരമണിക്കൂറുണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നീ എടുത്തോ പീസോ അതിനാ ഒന്നും കളിക്കണം പറ്റത്തില്ല 28 മിനിറ്റ് വേറെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കടാ വേറെ അക്കൗണ്ട് എടുക്ക് പറയടാ അങ്ങോട്ട് അതിനാ അല്ലെങ്കിൽ